Hello dear student friends, Dr. Bapuji Salunkhe, Institute of Engineering and Technology, Kolhapur welcomes you all to e-learning platform. This is Science and Humanities Department. Myself, Mr. Sudarshan Dinkar Madik, and the course which we are learning is Basic Science Physics. The unit which we are learning is Electricity, Magnetism and Semiconductors. The learning outcome for our today's lecture is Classify the Semiconductors. Means after listening and understanding this lecture you will be able to classify the semiconductors. Okay, हे लेक्चर तुम्ही व्यवस्थित ऐकल्यानंतर आणि समजल्यानंतर तुम्ही सेमीकंडक्टरचं वर्गीकरण करू शकाल. Now, classification of a semiconductors. We all know about the type of a material called as semiconductors. Okay, now let us see its classification. आपण सेमीकंडक्टरचं क्लासिफिकेशन कशा पद्धतीने केलेलं आहे ते पाहूया. कोणकोणते प्रकार आहेत सेमीकंडक्टर्सचे. ओके, सेमीकंडक्टर्स. नाउ सेमीकंडक्टर्स आर लार्जली classified or mainly classified into two categories. Okay, two categories. First one is intrinsic semiconductors and second one is extrinsic semiconductors. So intrinsic semiconductors and extrinsic semiconductors are two categories or two classes in which semiconductors are divided or classified. Okay, these intrinsic semiconductors and extrinsic semiconductors. Okay, further म्हणजे पुढे extrinsic semiconductors are divided into two types. Okay, first type is a p-type extrinsic semiconductors and second type is a n-type extrinsic semiconductors. So generally this is a classification of semiconductors. Means semiconductors are mainly divided into two groups, intrinsic semiconductors and extrinsic semiconductors, and further extrinsic semiconductors are divided into two groups, p-type semiconductor and n-type semiconductor. So this is overall classification of a semiconductors. Now in our today's lecture we will focus only on intrinsic semiconductors, and about extrinsic semiconductor we will learn in another video. Okay, so let us focus on intrinsic semiconductor first. Intrinsic semiconductors. Now intrinsic semiconductors are also called as undoped semiconductors. Intrinsic semiconductors ना undoped semiconductors असं सुद्धा म्हणतात. Okay, आता what does it mean by intrinsic semiconductor? Intrinsic semiconductors are the semiconductors are which are in a purest form or which are purest in nature. See, purest. Intrinsic semiconductor are the semiconductors which are purest in nature. Purest म्हणजे त्यांच्या अत्यंत शुद्ध स्वरूपात असतात ते. पहा मी काय म्हणतोय. इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर्स म्हणजे असे सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स जे अत्यंत प्युअर फॉर्म मध्ये आहेत. म्हणजेच काय, ऑलमोस्ट नो इम्प्युरिटीज आर फाउंड इन सच सेमीकंडक्टर्स. म्हणजे असे सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स ज्यांच्यामध्ये इम्प्युरिटीज म्हणजे इतर कोणत्या तरी मटेरियलचा जवळपास अभाव असतो. पूर्णपणे शुद्ध स्वरूपात ते असतं सेमीकंडक्टिंग मटेरियल. म्हणजेच त्या मटेरियलचेच ॲटम्स, त्या मटेरियलचेच मॉलिक्यूल त्या सेमीकंडक्टिंग मटेरियलमध्ये असतात. इतर कुठल्याही दुसऱ्या मटेरियलचे मॉलिक्यूल्स किंवा ॲटम त्याच्यामध्ये नसतात किंवा ऑलमोस्ट ॲब्सेंट असतात. ऑलमोस्ट म्हणजे द मटेरियल in its purest form is called as intrinsic material. Means intrinsic semiconductors means the semiconductors which are in their purest form. No impurity, no another foreign material is available. अजिबात बाहेरचं दुसरं कोणतंही मटेरियल नाही किंवा पूर्णपणे शुद्ध स्वरूपात किंवा असली एखादी इम्प्युरिटी म्हणजे एखादं फॉरेन मटेरियल दुसरं एखादं मटेरियल असलं तर ते एखादा दुसरा मॉलिक्यूल असेल मिलियन्स मॉलिक्यूल्स मागे. ओके, नाउ examples of intrinsic semiconductors. These two are popular examples of intrinsic semiconductors, silicon and germanium. Now you can see here
silicon, its atomic number is 14, and germanium, its atomic number is 32. You can see here an atomic structure of both these molecules. सिलिकॉनच्या एका सिलिकॉनच्या एका ॲटमचं या ठिकाणी स्ट्रक्चर आपण पाहू शकता. जर्मॅनियमच्या एका मोलिक्युलचं ॲटॉमिक स्ट्रक्चर, जर्मॅनियमच्या एका ॲटमचं स्ट्रक्चर तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकता. नाउ in this atomic structure of silicon, you can observe there are 4 valence electrons. In a silicon's valence shell, there are 4 electrons. See this. Same way, in a single atom of germanium, 4 valence electrons are existed. In this diagram, you can simply observe 4 electrons. In both cases, 4 electrons are in a valence chain. Means silicon has a 4 valence electron, germanium has a 4 valence electron. सिलिकॉनच्या ॲटॉमिक स्ट्रक्चरमध्ये आपण पाहू शकत असाल की सिलिकॉनच्या आउटरमोस्ट ऑर्बिटमध्ये म्हणजेच व्हॅलन्स शेलमध्ये 4 इलेक्ट्रॉन्स आहेत. सेम त्याच पद्धतीनं जर्मॅनियमच्या सुद्धा आउटरमोस्ट शेल म्हणजे व्हॅलन्स शेलमध्ये 4 इलेक्ट्रॉन्स आहेत. ओके, सो दीज आर popular examples of a intrinsic semiconductor. Now you can see a silicon crystal lattice, means how the silicon crystal lattice looks like. See, in this way. Okay, an intrinsic semiconductor behaves like insulator as temperature equal to 0 Kelvin. पहा, खूप महत्त्वाचा मुद्दा आहे हा एक्झामिनेशनच्या दृष्टिकोनातून आणि इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर हा टॉपिक समजून घेण्याच्या दृष्टिकोनातून. ॲज फार ॲज एक्झामिनेशन्स आर कन्सिडर्ड, इट इज ऑल्सो अन इम्पॉर्टंट पॉईंट अँड ऑल्सो फॉर युअर अंडरस्टँडिंग ऑफ अ सेमीकंडक्टर टॉपिक. दिस पॉईंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. अन इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाईक अन इन्सुलेटर ॲट T इज इक्वल टू 0 Kelvin. मीन्स ॲट 0 Kelvin, these materials in a purest form, means silicon in a purest form or germanium in a purest form, behave like an insulator. See here, this is energy band gap. Okay, and all the electrons, suppose this is a diagram of a silicon energy band diagram. Okay, ही जी बँड डायग्राम आहे ही सिलिकॉनची आहे असं आपण समजूया. मग सिलिकॉनच्या केसमध्ये हा व्हॅलन्स बँड आहे आणि या व्हॅलन्स बँडमध्ये ही इलेक्ट्रॉन्स आहेत सर्व. कंडक्शन बँडमध्ये इलेक्ट्रॉन नाही. ओके, अँड दिस इज अ एनर्जी बँड गॅप. आता आपल्याला इथं पाहतो की कंडक्शन बँडमध्ये इलेक्ट्रॉन नाहीत ॲट T इज इक्वल टू 0 Kelvin. म्हणजेच कंडक्शन बँडमध्ये इलेक्ट्रॉन नाहीत, म्हणजेच तो इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नसल्यामुळं सिलिकॉन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करू शकत नाही ॲट T इज इक्वल टू 0 Kelvin. म्हणजेच an intrinsic semiconductor behave like insulator at T is equal to 0 Kelvin, means silicon in its purest form, when it is at T is equal to 0 Kelvin, it can't pass electricity. See, no conduction electrons are available. So this is important for intrinsic semiconductor. Now, with the increase in a temperature, many valence electrons absorb the thermal, that is heat energy, breaks the covalent bond and go into conduction band. See, here you can see the structure or lattice structure of silicon. Okay, now when you supply thermal energy, means when you apply heat energy to pure silicon, what happens? Electron break the covalent band, becomes free and goes into conduction band. So this electron, which is now free by breaking covalent bond, it is called a thermally generated free electron. Okay, in an energy band diagram we can see when temperature is greater than 0 Kelvin, thermally generally electron hole pairs. See here. Now when you apply the heat energy to pure silicon or an intrinsic semiconductor, some covalent bonds get break and electron hole pairs get created.
See, here you can see some electron, 4 electrons have acquired sufficient kinetic energy and jumped into conduction band. So 4 electrons in a conduction band and 4 holes in a valence band. Are you getting my point? After getting sufficient heat energy, these electrons jumped from valence band into conduction band, and the absence of electron is called as a hole, and electron hole pairs are created. The number of free electrons and holes are equal in a case of a semiconductors, means intrinsic semiconductors. फ्री इलेक्ट्रॉन्स अँड होल्स यांची संख्या सारखीच असते, सेमच असते इन अ केस ऑफ इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर्स. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट पॉइंट फॉर युअर अंडरस्टँडिंग अँड एक्झामिनेशन. The number of free electrons, these are free electrons, these electrons are in a conduction band, this is conduction band. The number of free electrons in a conduction band and holes in a valence band in a case of intrinsic semiconductors are same. Means the number of electrons and number of holes in intrinsic semiconductor are same. Okay, so this is an important information that you must know in a case of intrinsic semiconductors. Thank you.